సో ఫిఫ్త్ లెసన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. స్క్రీన్ కనబడుతుందా? బ్లాంక్ స్క్రీన్ కనబడుతుందా? చాట్ లో రాయండి. నాన్నగారు చాట్ ఓపెన్ ఉండాలా? చాట్ తీసేసినారేమి? చాట్ ఓపెన్ ఉండాలా? చాట్ తీసేసినట్టుండ్రు నాన్నగారు. చాట్ ఉందని. మీ స్క్రీన్ కనబడుతుంది కదా? కనబడుతుందని నన్ను చూపెట్టండి. చాట్ లో రాయండి, ఏమన్నా రెస్పాండ్ కాండి చాట్ లో. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ అడాలసెన్స్? హలో నాని, చాట్ మొత్తం డిసేబుల్ చేసినట్టున్నారు. సార్ చాట్ డిసేబుల్, చాట్ ఓపెన్ ఉండాలా? ఓపెన్ చేశాను సార్, ఓపెన్ చేశాను. ఓపెన్ చేయండి. ఆ పేర్లు ఉన్న వాళ్ళను ఇది చేయండి, చెత్త రాసే వాళ్ళని ఓకే సార్, ఓకే సార్. సేపు అయితే కంట్రోల్ చేశారు, ఇప్పుడైతే ఇది చేసింది. క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కదా, చాట్ ఓపెన్ ఉండాలి. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. 13 to 19. You see what is in our textbook. What is in our textbook? Not only textbook, it is decided by UNO. UNO, WHO వాళ్ళు చెప్పినటువంటి అది. What is the age of adolescence? Hmm. అంటే ఎంత చదివినా, ఎంత ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నా ఒక్కోసారి ఇబ్బంది పడడానికి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ కారణం. నేను ఎంత ఏమనుకున్నంటే చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, ఈజీగా ఆన్సర్ చేస్తారని అనుకున్నా. కానీ చాలా మంది తప్పు కూడా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. అంటే తెలియక కాదు, కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, హిట్ 18 ఇవన్నీ కరెక్ట్ కాదు. 10 to 19 years ఏజ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అడాలసెన్స్ ఏజ్. దిస్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. 10 to 19 years, yes. We follow the textbook. That is the age 10 to 19. Okay, some may say 13 to 19, some may say another thing. So whatever it may be, but the age is the 10 to 19 years, not other ages. సో టెక్స్ట్ బుకే కాకుండా ఈఎన్ఓ వాళ్ళు డిసైడ్ చేసిన అంత ఏజ్ ఏంటంటే 10 to 19 years. సో కొందరు 18 years ఇవన్నీ కొంచెం రాసినారు. అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి రాసినారో ఏందో తెలియట్లేదు. 0 to 19 రాసినారు. సో ద ఏజ్ ఆఫ్ అడాలసెన్స్ ఇస్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ వన్, 10 to 19. కొంచెం అటువంటిది ఏమైనా గుర్తుపెట్టుకోకుండా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి. అది ఈజీ క్వశ్చన్ కదా, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కదా. అసలు బేస్ పాయింటే అది, స్టార్ట్ అయ్యేదే దాంతో. మనం ఎందుకు రాయలేకపోతున్నాం అనేది మీరు ఆలోచన చేసుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ మోర్ పింపుల్స్ ఇన్ అడాలసెన్స్? మోర్ పింపుల్స్ కారణం ఏంది? సో పింపుల్స్ ఆర్ కామన్, బట్ మోర్ పింపుల్స్ ఆర్ ఇన్ అడాలసెన్స్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఇట్?
సో సార్ ఇది కాంప్రహెన్షన్ ఉందా లేదా తెలియజేస్తుంది క్వశ్చన్. రైట్ ద ప్రాపర్ వర్డ్స్. ప్రాపర్ వర్డ్స్. యా యా. చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ ద మోర్ పీపుల్స్ ఇన్ అడాలసెన్స్? Okay, so this is the correct one. Sweat glands are the not, don't say these are pituitary glands, these are another thing. So simple, you say that sweat and sebaceous glands are more active. So glands are the reason that the sweat and sebaceous glands. But one word is very important, that the more activeness of these two glands. That is the sweat glands and sebaceous gland. That is very important. This is the correct word. I think it is mentioned in the textbook. Increased activity of sweat and sebaceous gland, or more active of the sweat and sebaceous glands. So more active of the sebaceous glands and sweat glands is the very uh, big reason for it. So that is important. అది మీరు రాయాల్సినటువంటి అంశం ఉంటుంది. సో ఏ రీజన్ ఉన్నా కూడా మనకు స్వెట్ సెబేసియస్ గ్లాండ్స్ అనేటి యాక్టివ్ గా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల, మోర్ యాక్టివ్ గా ఉండడం వల్ల ఆ, ఎక్కువగా పింపుల్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి అడాలసెన్స్ లోపల. ఓకే, నెక్స్ట్. పింపుల్స్ రిజల్ట్ ఇన్ టు డార్క్ స్పాట్స్. పింపుల్స్ ఎందుకు మచ్చలుగా అవుతాయి? ఇప్పుడు స్క్రాచ్ మనం చేస్తాం కదా, అట్లా ఇది చేసినప్పుడు ఎందుకు అవి డార్క్ స్పాట్స్ గా మారుతాయి? చెప్పండి. Squeeze is the one, but why it is? Why it is? Why it is? What is the reason? ఒక స్వీట్ చేయడం వల్లని కాదు, ఎందుకు అట్లయితుంది? యా యా. ఓకే, థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఆలోచించండి ఏం కారణం అనేది చూడండి. మనం స్వీట్ చేస్తాము, అట్లా ఇది చేసినప్పుడు అది డార్క్ స్పాట్స్ గా మారడానికి కారణం ఏంటి? స్క్వీజింగ్ ఇస్ ద థింగ్, బట్ ఈవెన్ స్క్వీజ్ అయినా కూడా ఎందుకు అట్లా అవుతాయి అనేది ఒక వర్డ్ చూడండి. నో వన్ నో, నాట్ అబౌట్ ఎక్స్ట్రా మెలనిన్. దట్ ద బ్యాక్టీరియా. వెన్ వి స్క్వీజ్ అప్పుడు ఆ దాని లోపలికి బ్యాక్టీరియా ఎంటర్ అవుతుంది. బ్యాక్టీరియా ఎంటర్ కావడం వల్ల అది అట్లా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ స్క్వీజింగ్. సో విత్ ద స్క్వీజింగ్, వెన్ బ్యాక్టీరియా ఎంటర్స్ ఇన్ దట్ ఏరియా, with that only it causes the dark spots. So more increased activity of the sweat and sebaceous glands leads to the more pimples, and then dark spots. Reason for the dark spots is the entering of the bacteria when we squeeze in the pimples. So that is the reason. So బ్యాక్టీరియా ఇంపాక్ట్ వల్ల అట్లా జరుగుతుంది అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే. విచ్ కార్టిలేజ్ elongated అని అందామా? విచ్ కార్టిలేజ్ elongated ఇన్ ద ఆడమ్స్ యాపిల్. ఆడమ్స్ యాపిల్ లోపల ఒక కార్టిలేజ్ వల్ల అది అది కొంచెం మనకు పొడుగుగా కనబడుతుంది. మెలనిన్ ఇస్ ఏ బ్యాక్టీరియా, మెలనిన్ ఇస్ అనదర్ వర్డ్. మెలనిన్ అనేది వేరు. మెలనిన్ అంటే విచ్ గివ్స్ ద కలర్, బ్లాక్ కలర్ ఇవ్వడానికి కారణమైనటువంటి అంశం. సో లారింగ్స్. సో ఐ asked, yes. Okay. Okay. First you say how many cartilages are there in the adult circle? In the larynx. In the larynx, how many cartilages are there?
Okay, nine. Very good. Nine cartilages are there. Which will be protrude, which will be elongate అవుతుంది వాటి లోపల నైన్ లోపల విచ్ వన్ ఈజ్ elongated? ప్రొట్రూడ్నెస్ అంటారు ఇట్లా చొచ్చుకొని వచ్చినట్ల బయటకు అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్. ఎస్, థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్. యా, విత్ ద థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ ఓన్లీ the voice of the male or the voice will be changed. The hoarse voice will become with the thyroid cartilage. So in the larynx is having the nine cartilages. The cartilage, thyroid cartilage, which is elongated, అది కొంచెం పొడువుగా మారుతుంది. దానివల్లనే మనకు స్వరం లోపల ఈ వాయిస్ లోపల చేంజ్ అనేది వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద అడమ్ శాపిల్. అడమ్ శాపిల్ ఇస్ విచ్ రీజన్ అంటే అది కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు, కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అడమ్ శాపిల్ వల్లనే మనకు ఆ, ఏమంటారు స్వరం అనేది బొంగూరు గొంతుగా మారడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ఒక్కదాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ఇన్ అడాలసెన్స్ some physical changes will be we see in the adolescence. What are the కింద ఆప్షన్స్ బట్టి చేయొచ్చు, అయినా మీరు జనరల్ గా కూడా చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద ఫిజికల్ చేంజెస్ వి సీ ఇన్ ద adolescence? Which is common in boys and girls? Pimples, height, weight. Okay. Change voice change, sweat and pimples, growing height. Okay, growing height. Okay. ఈ గ్రోత్ హైట్ ఉంది కదా. ఓకే, ఓకే. గ్రోవింగ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ హైట్ ఉంది కదా. ఇంక్రీజ్ ఇన్ హైట్ అనేది బాయ్స్ లెక్క ఉంటుందా, గర్ల్స్ లెక్క ఉంటుందా? ఇంక్రీజ్ ఇన్ హైట్ అనేది ఫస్ట్ లో బాయ్స్ లెక్క ఉంటుందా, గర్ల్స్ లెక్క ఉంటుందా? దే విల్ రీచ్ కామన్. ఒక ఎండింగ్ 18 years అట్లా వచ్చేసరికల్లా 19 years కామన్ అవుతుంది. కానీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ హైట్ ఫస్ట్ ఎవరి లోపల లెక్క ఉంటుంది? బాయ్స్ ఉంటుందా, గర్ల్స్ లో ఉంటుందా? యా, దట్స్ కరెక్ట్. గర్ల్స్, నాట్ బాయ్స్, ద గర్ల్స్. సో మోర్ ఇన్ ద గర్ల్స్. అట్లా ఫస్ట్ గర్ల్స్ ఉందని చెప్పి మొత్తం గర్ల్స్ కాదు. అప్ టు 18 and 19 ఇట్ విల్ బి కామన్ టు దే రీచ్ ద కామన్ హైట్. ఆ రెండింటి లోపల ఈక్వల్ గా వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ అయితే అంటే హైట్ అనేది ఎస్, ఫార్ములా ఇస్ దేర్. జనరల్లీ ఫార్ములా దే కెన్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఈక్వల్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 18 or 19. But first, when the in increasing state in 10, 11, 12 years, the growth rate increasing in height is very fast when compared with the boys. Girls is very fast. సో గర్ల్స్ లోపల చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. తర్వాత కామన్ గా ఇద్దరు బాయ్స్ గర్ల్స్ లోపల కామన్ అవుతుంది. ఇద్దరు కామన్ ఇంక్రీజింగ్ హైట్ వరకు వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో ఎక్కువగా ఉండేది మాత్రం ఫస్ట్ మాత్రం గర్ల్స్ లోపల ఎక్కువ ఉండే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ దెన్ విల్ సీ ద సమ్ ఆఫ్ ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్. యాక్చువల్గా 4th లెసన్ లోపల అనుకున్నటువంటిది ఉంటుంది. స్పెమ్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్? మేల్ ఆర్ ఫిమేల్? Sperms are belongs to male or female? Okay, it is the male reproductive system. What about the ovum? Ovum. What about the ovum? Ovum. The female gamete. Ovum belongs to నేనే రాసిన ఫిమేల్ గ్యామెట్ అని చెప్పి. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. అక్కడ పెట్టేసినప్పుడు అదే వస్తుంది. సో ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ gametes leads to
మేల్ ఫిమేల్ గ్యామెట్స్ యొక్క ఫ్యూజన్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఆర్ స్పెర్మమ్ ఓవం ఫ్యూజన్ వల్ల ఏర్పడేది ఏమిటి? సో దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ as fertilization. Fertilization of the male female gametes or the fertilization of the sperm and ovum leads to yeah, that's correct, leads to zygote. Okay, what is the next stage after zygote తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏమంటే జైగోట్ నుంచి ఏం ఏర్పడుతుంది చెప్పండి? జైగోట్ లీడ్స్ టు నో అప్పుడే న్యూ ఆర్గానిజం బేబీ కాదు. ఇంకా సో మెనీ స్టేజెస్ ఆర్ దేర్ ఆఫ్టర్ జైగోట్. జైగోట్ తర్వాత ఏర్పడేది ఏది? ఓకే, సో ఎంబ్రియో. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో? ఎంబ్రియో తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంది? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో? నో, నాట్ బేబీ. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో? ఓకే, ఇది యాక్చువల్ మనం ఫోర్త్ లెసన్ లో కూడా డిస్కస్ చేసామని అనుకుంటున్నా. అవును, ఫోర్త్ లెసన్ లో కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎంబ్రియో తర్వాత ఫీటస్ అని చెప్పాను. ఫీటస్ లీడ్స్ టు న్యూ బేబీ. ఫీటస్, యా, ఫోర్త్ లెసన్ లో కూడా చెప్పినాం. కరెక్టే. ఫోర్త్ లెసన్ లో కూడా మనం అనుకున్నాం. ఓకే, సో విల్ మూవ్ టు అనదర్ క్వశ్చన్. నేను ఇదే అనుకున్నా, ఇట్ ఈస్ కవర్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద లీగల్ ఏజ్ ఫర్ మ్యారేజ్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ? మన దేశం లోపల చట్టపరంగా బాలికల వివాహ వయసు ఎంత? వాట్ ఇస్ ద లీగల్ ఏజ్ ఫర్ మ్యారేజ్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ? క్వశ్చన్ సరిగా వినండి. వాట్ ఈస్ ద లీగల్ ఏజ్ ఫర్ మ్యారేజ్ ఫర్ గర్ల్స్? ఓకే, అంటే ఇట్లా క్వశ్చన్ వస్తుందంటే కూడా కొంచెం మీరు ఇబ్బంది పడతారు అన్నట్ల. ఇతరే చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద లీగల్ ఏజ్ టు మ్యారీ బాయ్స్ ఆర్ మెన్?
మీరు చాలా చదవాల్సింది ఉంది. చాలా ఇబ్బంది పడతారు. అంటే మినిమం క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కూడా ఇబ్బంది పడేటట్టున్నారు ఎక్కువ మంది. సో ఈ రిమెంబర్ మనం ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. వీటి లోపల మరి ఎక్కడ కరెక్ట్ ఉంది, ఎక్కడ తప్పు ఉంది అనేది మీరు రిఫర్ చేసుకొని రాసుకొని మళ్ళీ చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే, సమ్మన్ ఆర్ రైటింగ్ దట్ ఈస్ 18 years for girls, 21 years for boys. That's correct answer. 18 years for girls, 21 years for boys. Girls 18 and boys 21. That's the correct one. సో ఇప్పుడు 18 రాసిన వాళ్ళు, 21 రాసిన వాళ్ళు, 25 రాసిన వాళ్ళు, ఇదంతా చూడండి, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. సో 18 years ఫర్ గర్ల్స్ ఇది నేను చాలా రిపీటెడ్ గా కూడా చెప్పిన, కొంచెం ఇంపార్టెంట్ గా చెప్పాల్సిందే. నాకు ఈ రోజు ఆలోచన వస్తుంది. ఫిగర్స్ కు సంబంధించినటువంటి 2 క్వశ్చన్స్ అడిగింది నేను. వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ అడాల్సెంట్, దట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టుడే, దట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వి డిస్కస్. అక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్ వచ్చినాయి. సో ఇక్కడ లీగల్ ఏజ్ ఫర్ మ్యారేజ్ ఫర్ గర్ల్స్ అనేది అది, అండ్ దెన్ బాయ్స్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి. లేదా 1, 2 వస్తే నో ప్రాబ్లం, కానీ సో ఎక్కువ మంది గర్ల్స్ కు 21 అని చెప్పి టైప్ చేసినారు, అండ్ దెన్ బాయ్స్ కు 25 అని చేసినారు. హియర్ అండ్ దేర్ 1 or 2 అట్లా ఉంటే ఏమి ఇబ్బంది, కానీ చాలా మోర్ దెన్ 50% ఉండడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. సో 18 years ఫర్ గర్ల్స్, 21 years ఫర్ బాయ్స్. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అవి. ఇట్ ఈస్ క్రిటికల్ గా లేదు, ఇవన్నీ అనలిటికల్ గా లేదు, నేరుగా అడిగేటటువంటి ప్రశ్నలు అవి. లేకపోతే ఏవేవో ఇంపార్టెంట్ అనుకొని మీరు వీటిని ఇది చేసినారో లేదా వదిలిపెట్టినారో, కానీ వాటన్నిటి మీద కూడా మనం దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది. సో నేను కూడా లాస్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడో ఇది వచ్చినట్లు ఉందో, లేకపోతే అంటే ఎక్కడో ఉన్నట్లుంది చూడండి. కొంచెం దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వై ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్? ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ను డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్ అని అంటారు ఎందుకొరకు? వై ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్? రెస్పాండ్ కండి. సో సమ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్, and also we discussed at the time of when I uh, explaining about that lesson. Endocrine glands also called as the ductless glands. Why they called as the ductless glands? Question itself saying the answer. Actual question itself saying the answer. No, endocrine glands are called as the ductless glands because they are not having the ducts. They are not having the vessels. They are not having the ducts. So we say it is the ductless glands. Question లోనే ఉంది ఆన్సర్. తెలుగు మీడియం వాళ్ళకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇక తెలుగు మీడియంలో అయితే వినాల గ్రంథులు అని ఎందుకు అంటారు అని చెప్పి ఉంటుంది ప్రశ్న. వినాల గ్రంథులు అని ఎందుకు అంటారు అంటే వాటికి నాళాలు లేకుంటాయి కాబట్టి వినాల గ్రంథులు అంటాం. యు సీ ఇన్ అవర్ బాడీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద బ్లడ్ వెజల్స్. మన శరీరం లోపల రక్తము ప్రవహించడానికి వీఆర్ హ్యావింగ్ ద వెజల్స్ ఆర్ డక్ట్స్. సో దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద డక్ట్స్. సో వి సే ఇట్ ఇస్ ద డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్. డక్ట్ అంటే వెజల్స్ లాగా అనుకోండి, అంటే ప్యూర్ గా అట్లని కాకుండా ఒక నాళం ఉంటది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారనుకోండి, ఇప్పుడు ఏదైనా రిలీజ్ అయితే మన బాడీ లోపల ఒక చోటు నుంచి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళడానికి డక్ట్స్ ఉంటాయి. సో కొన్నిట్లకు ఆ డక్ట్స్ అనేవి ఉండవు. వాటిని ఏమంటామంటే దట్ గ్లాండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్. అదొకటే పాయింట్ అసలు. వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద డక్ట్స్. It doesn't do not have ducts to carry their product to a surface or any area within the body. So that is called as the ductless glands. దాని పేరే డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్ అని అంటాం. సో మీరు ఏదో దానికి రెస్పాండ్ అయినటువంటి కొన్ని దాంట్లో చూడండి, దాన్ని బట్టి మీరు కొంచెం వర్క్ బాగానే చేయాల్సినటువంటి అంశం ఉంది. సో ద కెమికల్స్ సీక్రెటెడ్ బై ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆర్ కాల్డ్, ఏమంటారు?
ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ రిలీజ్ చేసేటటువంటి కెమికల్స్ ఏమంటారు? సీక్రెటెడ్ అంటే రిలీజ్ అని అనుకోండి, విడుదల చేసే వాటిని, స్రవించే వాటిని అంటారు తెలుగు లోపల. వాట్ ఆర్ ద కెమికల్స్ సీక్రెటెడ్ బై ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్? ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ సీక్రెట్ చేసేటటువంటి ఏమిటి చెప్పండి? ఎక్కువ మంది డక్లెస్ గ్లాండ్స్ వాటి పేరే చెప్పినా కదా, మళ్ళీ దాని అంటే ఎట్లా? నో డక్లెస్ గ్లాండ్స్. ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద డక్లెస్ గ్లాండ్స్. ఆర్ ద డక్లెస్ గ్లాండ్స్ కానీ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ కానీ, డక్ట్ అంటే నాళము, నాళము. కానీ అవి సీక్రెట్ చేసేటంటే స్రవించేటటువంటి, విడుదల చేసేటటువంటి కెమికల్స్ ఏమంటారు? నౌ దే ఆర్ రెస్పాండింగ్. హార్మోన్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. హార్మోన్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. హార్మోన్స్ ఆర్ సీక్రెటెడ్ బై ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ విడుదల చేసే వాటిని ఏమంటారు? హార్మోన్స్ అని అంటారు. యు సేడ్ దే ఆర్ ద హార్మోన్స్. ఓకే. సో యు సీ ద 10th క్లాస్ ఆల్సో, దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రజెంట్ ఇన్ 10th క్లాస్. ఇప్పుడు చెప్పేటివన్నీ కూడా 10th క్లాస్ లో కూడా ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో. ఇవన్నీ కూడా మనకు 10th క్లాస్ లోపల చాలా ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లోపల ఎనీ లెవెల్ లోపల మీరు చదివినంటే ఇవన్నీ ఉపయోగపడేది. సో నేమ్ సమ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. కొన్ని ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ చెప్పండి. మన పుస్తకంలో ఉన్నాయి కొన్ని చెప్పండి. ఏమేమి ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. నేమ్ సమ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. మన పుస్తకంలో తక్కువనే ఉన్నాయి చెప్పండి. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ రాసినారు ఎవరు? ఇది కరెక్ట్ వన్. కానీ మన ఎయిత్ లో లేదు, 10th క్లాస్ అట్లా ఉంటుంది. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఆల్సో ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్. యా, దీస్ ఆర్ ఆల్ కరెక్ట్ వన్. పిట్యూటరీ, అడ్రినలిన్ అన్న, డోంట్ యూజ్ వర్డ్ అడ్రినలిన్. అడ్రినల్, దట్స్ ఎనఫ్. పిట్యూటరీ, అడ్రినల్, టెస్టిస్, ovary. So these are, I think these four are given in our textbook. And then some more are there. Testis, ovary, adrenal, thyroid, pituitary. These are the glands. You confine to our textbook. మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి ఇస్తారు, వేరే ఇవ్వరు కాబట్టి ఆ ఉన్న వాటిని రాస్తే సరిపోతుంది. ఈ ఆల్సో మెన్షన్ థైరాయిడ్, బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ గివెన్ ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్. సాధారణంగా మన పుస్తకంలో ఇవన్నీ అడిగే అవకాశం ఉండదు. సో అడ్రినల్, ఎస్, పిట్యూటరీ, టెస్టిస్, ovary, and then adrenal. So these four are mentioned in our textbook. These are the endocrine glands. ఒకసారి చెప్పండి. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. విచ్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్, ఎండోక్రైన్ అని మొత్తం టైప్ చేస్తాను చూడండి నేను. ఆర్ ప్రజెంట్ బోత్ ఇన్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్. ఏ గ్లాండ్స్ మేల్, ఇప్పుడు ఉన్న వాటి లోపలనే మేల్ అండ్ ఫిమేల్ రెండిటి లోపల ఉండేటటువంటి ఏంటి? విచ్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ బోత్ ఇన్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్? ఏ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి? ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద, ఇక్కడ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ టైప్ చేసేది నేనా? స్వెట్ గ్లాండ్స్ అవి కాదు. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఓన్లీ, నాట్ స్వెట్ గ్లాండ్స్ అండ్ సెబేసియస్ గ్లాండ్స్. విచ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ బోత్ ఇన్, ఓ, ప్రజెంట్ బోత్ ఇన్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్. మేల్ అండ్ ఫిమేల్ ఇద్దరు లోపల ఉండేటివి ఏంటంటే? నో, డోంట్ టైప్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీథింగ్. సో మేల్ అండ్ ఫిమేల్ లో అంటే మేల్ లో ఉండాలి, ఫిమేల్ లో ఉండాలి, మొత్తం అడుగుతలేదు నేను. కొంచెం అనలిటికల్ గా మీరు ప్రిపేర్ కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. గతంలో క్వశ్చన్ ఇటువంటి టైప్స్ అడిగిండు. థైరాయిడ్ ఈజ్ కరెక్ట్, కానీ అది మన టెక్స్ట్ బుక్ ఇట్లేదు. దెన్ ఈవెన్ దో ఇట్స్ ఓకే. సో దేర్ ఆర్ టూ ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ ద పిట్యూటరీ, పీయూష గ్రంథి అని తెలుగులో ఉంది, పిట్యూటరీ. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద అడ్రినల్, అధివృక్క గ్రంథి. దీస్ టూ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్. అంటే మేల్ లో ఉంటాయి, ఫీమేల్ లో ఉంటాయి.
పురుషుల్లో స్త్రీల్లో ఇద్దరిలో ఉండేటి దీస్ ఆర్ టూ, అడ్రినల్ అండ్ పిట్యూటరీ, ఈవెన్ థైరాయిడ్ ఆల్సో. కానీ మన పుస్తకం ఇచ్చలేదు కాబట్టి దాని దాకా పోతలే మనము. సో అధివృక్క గ్రంథి, పీయూష గ్రంథి, పిట్యూటరీ గ్లాండ్, అడ్రినల్ గ్లాండ్, దీస్ బోత్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. మేల్ లో ఉంటాయి, ఫీమేల్ లో ఉంటాయి. అండ్ దెన్ యూ సీ విచ్ గ్లాండ్స్ ఓన్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మేల్. మేల్ లో మాత్రమే ఉండే గ్లాండ్, ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ప్రజెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ద మేల్ ఓన్లీ. Only one is given in our test. మేల్ లో మాత్రం ఉండేటటువంటి ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ చెప్పండి. ఓకే, టెక్సిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇన్ ద సేమ్ వే టైప్ ఏం చేస్తా కానీ విచ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ప్రజెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫీమేల్ చెప్పండి. విచ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ఓన్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫీమేల్. యా, ఓవరీ. ఓకే, దట్స్ కరెక్ట్ వన్. Ovaries or ovary, that's correct one. Okay, now we see the what are the hormones secreted by the different type of endocrine glands. ఇంకా నేనేం చెప్పాను మీరే చూడండి. అడ్రినల్ గ్లాండ్ నుంచి వచ్చేది ఏది చెప్పండి. టెస్టిస్ నుంచి వచ్చేది ఏది? అండ్ దెన్ ఓవర్ నుంచి వచ్చేది ఏమిటిది? అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ ద హార్మోన్స్ రిలీజ్డ్ బై ద సీక్రెటెడ్ బై ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్? ఇవి గుర్తుండాలి, ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఒక్కొక్క దాని గురించి ఏ దాని గురించి ఏమొస్తుంది చెప్పండి. అడ్రినల్, అడ్రినలిన్, దట్స్ కరెక్ట్ వన్. అడ్రినల్, అడ్రినలిన్, దట్స్ కరెక్ట్. టెస్టోస్టెరాన్ ఫ్రమ్ టెస్టిస్, దట్స్ కరెక్ట్ వన్. సో అట్లా ఓకే, అట్లా ఒక్కొక్కటి చెప్పేసాను. ఒక్కొక్క దాని లోపల ఏం చేయండి అనేది చెప్పేసాను. టైప్ చేయండి. టెస్టిస్, టెస్టోస్టెరాన్, దట్స్ కరెక్ట్ వన్. వాట్ అబౌట్ ద ఓవరీస్? ఓవరీస్ గురించి ఎవరు టైప్ చేసినారు చూడండి. అడ్రినల్, అడ్రినలిన్, దట్స్ ద కరెక్ట్ వన్. ఒక్కొక్కటి అడగాలనా? పిట్యూటరీ గ్లాండ్ రిలీజ్ గ్రోత్ హార్మోన్, దట్స్ ఓకే. Growth hormone, pituitary, ovaries, estrogen. Not only estrogen, what is the other one? Estrogen and progesterone. Okay, okay. Ovaries, estrogen and progesterone. Okay, estrogen and progesterone. ఓకే, ఇట్లా ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అడ్రినల్ గ్లాండ్, అడ్రినలిన్, టెస్టిస్, టెస్టోస్టిరాన్, అండ్ దెన్ ovaries, estrogen, progesterone. Pituitary gland in our textbook given three: growth hormone, follicle stimulating hormone, that is the FSH, and then LH, luteinizing hormone. So these are secreted by the pituitary gland. సో ఇవి మొత్తం ఈ నాలుగింటికి సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో అడ్రినలిన్, పిట్యూటరీ గ్లాండ్, గ్రోత్ హార్మోన్, ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్, ఓవరీస్, ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టిరాన్, టెస్టిస్, టెస్టోస్టిరాన్. ఎస్, టెస్టిస్, టెస్టోస్టిరాన్, ఓవర్. ఈస్ట్రోజన్ తో పాటు ప్రొజెస్టిరాన్ కూడా ఉంటారు. ఈస్ట్రోజన్ తో పాటు అన్నవి ఓవరీస్, ఈస్ట్రోజన్ తో పాటు ప్రొజెస్టిరాన్. పిట్యూటరీ గ్లాండ్, గ్రోత్ హార్మోన్, మొత్తం టైప్ లేకపోయినా ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, అండ్ దెన్ ల్యూటినైజర్ హార్మోన్, ఎఫ్ఎస్హెచ్ అండ్ ఎల్ఎస్హెచ్ అండ్ జిహెచ్, గ్రోత్ హార్మోన్. అడ్రినల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద హార్మోన్స్, ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ విచ్ ఇస్ సీక్రెటెడ్ హార్మోన్స్. సో ఇది మనము
ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, అది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి. సో దీని మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలా. ఇవి మొత్తము రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. జనరల్ గా ఇంపార్టెంట్ గా ఇవి ఏదో ఒక ప్రతి సంవత్సరం ఏదో క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉన్నటువంటి అంశాలు ఇవి. ఓకే. సో ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దీస్ హార్మోన్స్. ఈ హార్మోన్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ నేనేం అడగట్లేదు, సాధారణంగా అడగకపోవచ్చు కూడా. అయినా కూడా ఒక రెండు చిన్న అంశాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఏమిటి అనేది. ఒక్కటి ఏంటంటే సింపుల్ గా ఉండేది ఏమిటంటే అడ్రినల్ గ్లాండ్ నుంచి వచ్చే అడ్రినలిన్ ఇట్ షోస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఎమోషన్స్. సో మిమ్మల్ని అడగకుండా నేను చెప్తున్నా, ఇట్ షోస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఎమోషన్స్. ఓకే. సెకండ్ వన్ ఈస్ దట్ testosterone it shows important on the secondary sexual characters of male. Estrogen, progesterone, these are the responsible for the secondary sexual characters in female. సో ఈ మూడు అంశాలను గుర్తుపెట్టుకోండి, మిగిలిన వాటికంటే ఈ మూడు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. వన్ ఈజ్ టెస్టోస్టిరాన్ అబౌట్ ద సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద మేల్, అండ్ దెన్ ప్రొజెస్టిరాన్ ఇట్ ద సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద ఫీమేల్, అండ్ దెన్ కంట్రోలింగ్ ద ఎమోషన్స్ ఆఫ్ ద అడ్రినల్. ఈ మూడు మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ మూడు అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సరే, పిట్యూటరీ దానికి సంబంధించిన గ్రోత్ కానీ పాలికల్స్ కానీ కొంచెం క్రిటికల్ ఉంటాయి, అడిగే అవకాశం కూడా ఉండదు. అట్లా అని చెప్పి మనం చదవద్దని కాదు, వాటిని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే. సో దాన్ని వదిలిపెట్టే అంశం ఏం లేదు. సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ వన్ ఇస్ దట్, సో ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ నుంచి హార్మోన్స్, నేమ్ ఆఫ్ ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్, వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద డక్లెస్ గ్లాండ్స్, అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ ద హార్మోన్స్ సీక్రెటెడ్ బై ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్, అండ్ దెన్ వాట్ ఇస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద హార్మోన్స్. ఈ ఈ అన్ని అంశాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పర్టికులర్లీ సో మేల్ ఫీమేల్ లోపల ఏమేమి ఉంటాయి, లేదా బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ లోపల ఏ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో వన్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్, దట్ ఈస్ ద అడాలసిస్ అండ్ హెల్త్. Adolescence and health. There are given three factors given in our textbook. One is the cleanliness, second one is the balanced diet, third one is the uh, physical exercises, physical exercise, cleanliness, physical exercises, and then balanced diet. So you see from the sixth class, ఆరో తరగతి నుంచి in the lesson of food, and then in the seventh class the food components, even eighth and ninth and 10th class also. In everywhere we are having the word that the balanced diet, which shows much impact on the health of the adolescents. Adolescents health మీద చాలా ఇంపాక్ట్ చూపెట్టేటటువంటిది బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. సో వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ డైట్? బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే ఏమిటి? You say what is balanced diet? It is given in the sixth class. It is given in the seventh class. I think it is given more in the seventh class, even sixth class also, and then in the eighth class also, and then repeatedly in the 10th class. So what is the balanced diet? Balanced diet ante emidi? What is balanced diet? అంటే ఇట్లా వన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఈజ్ దేర్. ఆ వర్డ్ ను వాడకుండా ఉంటే దీన్ని మనము పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పలేము. కాంపోనెంట్స్ తో పాటు వన్ వర్డ్ ఈజ్ దేర్, అది చెప్పాలి. సో వాట్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్? నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అడాలసిస్, ఫర్ ఆల్ ద పర్సన్స్. బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనేది అందరికి వర్తించే అంశం. సో విచ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద బ్యాలెన్స్డ్ డైట్? ఏదాన్ని మనం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అని చెప్పి అంటాం? హెల్దీ డైట్. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఇట్ ఇన్? ఆ హెల్దీ డైట్ లోపల ఏముంది? న్యూట్రియస్ ఫుడ్ అంటే ఏమిటిది అసలు? వాట్ ఈజ్ న్యూట్రియస్ ఫుడ్? Containing the food components. Containing the food components is essential for is the it is not it is a limited word. అంటే limitations ఉన్న word. It cannot explain everything about that word. Balanced diet. Balanced diet గురించి మొత్తం చెప్పలేదు ఆ పదం. Taking food components and rough wages. Okay. So one word is there. ఓకే, ఇదంతా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కొట్టకపోతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పడ్డట్లకి. ఓకే, వి సీ ద వర్డ్ carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins, rough edges. Okay. So
ఇదంతా ఓకే. మన ఫుడ్ లోపల ఇవన్నీ ఉండాలి. ఉంటే వి సే ఇట్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. బట్ యూ యూజ్డ్ వన్ అదర్ వర్డ్. వాట్ ఈస్ దట్ వర్డ్? ఇస్ దట్ డోంట్ సే సారీ. ఇట్స్ ఓకే. I understood that it is not carbohydrates, it is the carbohydrates. Okay. So these are the important food components. That are the carbohydrates, proteins, fats, roughages, vitamins, and minerals. But you use the word in proper proportionate. సో ఈ ఐదారు అంశాలు ఉంటాయి కదా, ఈ ఐదారు అంశాలు ఎట్లా ఉండాలంటే ఇన్ ప్రాపర్ ప్రపోర్షనేట్ ద మెను ఆర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ ఆర్ ద డైట్ విచ్ ఈస్ కంటైన్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, విటమిన్స్, మినరల్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ప్రాపర్ ప్రపోర్షనేట్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్ ప్రపోర్షనేట్? యు సీ ద కార్బోహైడ్రేట్స్, we take more carbohydrates, we take less fats compared with the quantity of the carbohydrates. So we use the word that is the proper proportionate. ప్రాపర్ ప్రపోర్షనేట్ అంటే మనం ఎంత కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకుంటాం అంత ఫ్యాట్స్, అంత విటమిన్స్, అంత ప్రోటీన్స్ తీసుకో. ఎక్కువగా జనరల్ గా మనము మోస్ట్ వి టేక్ ద మోర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ దెన్ లెస్ ఫ్యాట్స్. సో మీడియం క్వాంటిటీ లోపల ప్రోటీన్ తీసుకుంటాం. అట్లా తీసుకోవడాన్ని మనము బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేకింగ్ ద లెస్ కార్బోహైడ్రేట్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇస్ ఆల్సో దేర్, బట్ ద లెస్ కార్బోహైడ్రేట్స్, టేకింగ్ ద మోర్ ఫ్యాట్స్, దట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ ద న్యూట్రియంట్ ఫుడ్. అంటే మీరు చెప్పిన అన్ని అంశాలు ఉన్నాయి, మీరు చెప్పినటువంటి అన్ని ఉన్నాయి. ఒక ఒక మీల్, ఒక డైట్ తీసుకున్నాం, ఒక మెనూ తీసుకున్నాం, దాని లోపల కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయి, ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి, విటమిన్స్ అన్ని ఉన్నాయి. కానీ విటమిన్స్ ఆర్ మోర్ దేర్ అనుకుందాం, ఫ్యాట్స్ ఆర్ మోర్ దేర్ అనుకుందాం. బట్ కంపేర్డ్ విత్ ద ఫ్యాట్స్, ఇఫ్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ లెస్, కంపేర్డ్ విత్ ద ఫ్యాట్స్, ఇఫ్ ద ప్రోటీన్స్ ఆర్ లెస్, వీ కెనాట్ సే ఇట్ ఈస్ యాజ్ ద బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. అంటే మనం వి డోంట్ యూజ్ ద వర్డ్ లెస్, హై కూడా మనం ఏం వాడాల్సిన అవసరం లేదు. వి యూజ్ ద వర్డ్ ప్రాపర్ ప్రపోర్షనేట్. దట్ వర్డ్ ఈజ్ ఎనఫ్. సో the food components, we say what are the food components? Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, roughages, whatever these are, we say these are the food components. These food components in the proper proportionate. Proper proportion అంటే ఎంత ఉండాలో అంత ఉండడం. అప్పుడు అర్థమైపోతుంది. జనరల్ గా 60 to 70% కార్బోహైడ్రేట్స్, 5 to 8% అట్లా ఫ్యాట్స్, జనరల్ గా 10 to 20% మనకు ఇవి ఉండాలి, ఇది ప్రోటీన్స్ ఉండాలి. దిస్ ఇస్ వి సే ఇట్ ఇస్ ద వాట్ ఈస్ ఎస్బి. సో వి సే ఇట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ డైట్. ఓకే. సో ఆ వర్డ్ కొరకు నేను చెప్పిన. సో ఇన్ ద ప్రాపర్ ప్రపోర్షనేట్ ఉండాలని చెప్పి దాంతో పాటు చెప్పింది. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద బ్యాలెన్స్ డైట్. ఓకే. ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ప్రిపేర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ ద క్లీన్లీనెస్. ఒకవేళ ఇచ్చినా కూడా మీరు చాలా ఈజీగా గుర్తుపడతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే విల్ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్, ఎక్కువసేపు టీవీ చూడాలన్నా, గ్లూకోజ్ విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్. మనము గ్లూకోజ్ అని సపరేట్ గాను, డైరెక్ట్ విసే ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద కార్బోహైడ్రేట్ అని అంటాం. సో జనరల్ గా కార్బోహైడ్రేట్ అంతా ఇట్ టర్న్స్ యాజ్ ద గ్లూకోజ్. మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అయిన తర్వాత అదంతా కూడా ఇట్ కమ్స్ ద మైక్రోగా మారినప్పుడు అది ఏమైతే అంటే గ్లూకోజ్ గా మారుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ యూ డిస్కస్ ఇన్ ద 10th క్లాస్. ఓకే. సో సాధారణంగా వేరే టూ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ దెన్ క్లీన్లీనెస్. జనరల్ గా క్వశ్చన్స్ అడగరు, అడిగినా కూడా మీరు ఈజీగా కొంచెం అనాలిసిస్ తోటి మీరు ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక క్వశ్చన్ ఉంది అనుకోండి, ఏమని అడుగుతారు? ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించి మనం ఎక్కువసేపు టీవీ చూడాలా, ఇలా ఫోన్ చూడాలా, గేమ్స్ ఆడాలా, లేకపోతే వాకింగ్కి వెళ్ళాలా, లేదా ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలా? ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్, మన మ్యాథ్స్ ఎక్సర్సైజెస్ కాదు, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్, రన్నింగ్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా చేయాలా అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అప్పుడు మనం ఈజీగా దాన్ని ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. ఆ, ఏంది టీవీ చూడడం కానీ, ఫోన్ చూడడం కానీ, ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్ చూడడం కానీ కాదు, మనం ఖచ్చితంగా కొంచెం ఫిజికల్ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పి మనం చెప్పగలుగుతాం. సో అటువంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. క్లీన్లీనెస్ విషయంలో కూడా అంతే, రోజు స్నానం చేయాలా, ముఖం శుభ్రం చేసుకోవాలా, ఏది కాదని చెప్పి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేయడం కొంచెం కష్టం, ఒకవేళ చేసినా కూడా అది చాలా ఈజీగా మీరు కొంత అనాలిసిస్ తోటే వీటిని ఐడెంటిఫై చేయగలిగేటటువంటి అంశం ఉంటుంది. కాబట్టి దాని గురించి మనం పెద్ద ఎక్కువగా ఇది కావాల్సినటువంటి అవసరం ఏమి ఉండదు. సో దాన్ని మీరేమి ఇది కావాల్సినటువంటి, అంటే ఆ దాని మీద క్వశ్చన్ అడిగినంటే ఆన్సర్ చేయలేమో అని చెప్పే అంశం ఏమి ఉండదు చూడండి. హెల్త్ కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏమి ఉండవు. అండ్ దెన్ ఇంకొక కొన్ని క్వశ్చన్స్ బిహేవియర్ నుంచి కూడా రావచ్చు.
సో అవి కూడా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ మీన్స్ రన్నింగ్ చేయడము, వాకింగ్ చేయడము, ఇట్లాంటి అంటే ఏదో ఒక పని చేయడం, శారీరక కదలికలు ఉండేటట్టు బాడీ పార్ట్స్ అంతా కదిలేటటువంటి అంశాలు. అంటే సమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ హు స్పెండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆన్ ద ఫోన్, ఎక్కువసేపు ఫోన్ మీద, ల్యాప్టాప్ మీద, లేకపోతే కదా మీరు స్కూల్కి వెళ్తారు, వస్తారు, దాని తర్వాత ఫోన్ చూస్తారు, రాసుకుంటారు, కానీ ఎక్కడ కూడా ఏదైనా ఫిజికల్ ఉండదు. ఇట్ లీడ్స్ టు ద ఒబేసిటీ. అట్లా అటువంటిది ఉంటుంది కదా, దాన్ని విసేజ్ ద ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. అట్లనే బిహేవియరల్ సంబంధించినటువంటి కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. జనరల్ గా మీరు గుర్తుపడతారు అటువంటి వాటిని, కొంచెం అనాలిసిస్ ఉంటే ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద అడాలసెన్స్ లోపల పేరెంట్స్ మాటకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారా, ఫ్రెండ్స్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారా అని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో జనరల్ ఆన్సర్ ఇస్ ద పీర్ గ్రూప్ ప్రెషర్. పీర్ ఫ్రెండ్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం అనేది ఆన్సర్. సో అట్లా అటువంటి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ వస్తే మీరు ఈజీగా రాసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు వాటిని అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. సో ఈ ఒక్క బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనే అంశం విడిచిపెడితే క్లీన్లీనెస్ కానీ, లేకపోతే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ, బిహేవియరల్ అంశాలు కానీ, అవి కొంచెం లాజికల్ తోటి మీరు కొంచెం ఆలోచన చేస్తుంది. జనరల్ గా అటువంటి క్వశ్చన్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లోపల తయారు చేసే అవకాశం ఉండదు. తయారు చేయగలిగినా కూడా మీరు ఈజీగా వాటిని ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద అడాలసెన్స్ లెసన్. సో ఇది అడాలసెన్స్ లెసన్ కి సంబంధించినటువంటి ఆల్ క్వశ్చన్స్. మీరు ఇప్పుడు చూడండి, రెండో మూడో స్లైడ్స్ నేను చూపెట్టాను కదా. సో ఈ ఈ స్లైడ్స్ ని మించి ఎక్కువ ఏమి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఉండదు. సో ఏవైతే మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాం, ఓన్లీ 2 స్లైడ్స్, ఓ 11 20 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్. మీరు ఇంతకు మించి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం, తయారు చేసే అవకాశం కూడా ఉండదు. క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసే వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ అనేది ఉండవు కాబట్టి, ఓకే, ఇవి మాత్రం మీకు మీరు చేయగలుగుతున్న ఏంటంటే ఎటువంటి టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా కూడా మీరు చేయగలుగుతారు. ఓకే, ఇది ఈరోజు దిస్ ఇస్ అబౌట్ 2 days లెసన్. ఒక రెండన్నా కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, కానీ డీటెయిల్డ్ గా క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో వాటి గురించి మాట్లాడినాం. టుమారో వి విల్ డూ 6th and 7th లెసన్స్. చిన్న చిన్న ఉంటాయి కాబట్టి వి విల్ డిస్కస్ టుమారో 6th and 7th లెసన్స్. అట్లా చేద్దాం. 8th లెసన్ ఇస్ ద బిగ్గర్ వన్. దాన్ని మనం ఎక్కువసేపు ఎక్కువ అంశాలతోటి డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకే, సో లెట్ us స్టాప్ హియర్. ఈరోజు చేద్దాం. కాకపోతే ఏం చేయాలంటే, మీరు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పిన తర్వాత ఇఫ్ గ్యాప్ ఉందనుకోండి 10 నిమిషాలు, వాట్ ఈజ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్? దర్ ఆర్ ద గ్లాండ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ యువర్ బాడీ. వాటికి అన్నింటికి పని ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు సలైవరీ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి, సలైవర్ రిలీజ్ చేస్తారు. అట్లనే ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆల్సో దే విచ్ రిలీజ్ ద హార్మోన్స్. ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క ఏమంటారు ఫంక్షన్ అనేది ఉంది కదా, దానికి సంబంధించినది. ఓకే, సో వాటన్నిటిని ఒక దగ్గర రాసుకొని మళ్ళీ చదివే ప్రయత్నం చేయండి, రిపీట్ చేయండి. ఓకే, 10th ఇస్ ద ఎగ్జామినేషన్ డేట్. ఈ రోజు ఎంత? ఫస్ట్ కదా, ఇంకా 9 days ఉంది. 10th రోజు ఉంది ఎగ్జామ్. ధీరజ్, ఇప్పుడు 18:54 అంటే ఇంకా టైం అయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ వాళ్ళు వస్తారు, మనం ఒక కొత్త లెసన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. 8 days ఆర్ 9 days ఏదైనా ఉన్నాయి. సండే ఉంది, సండే ఉంటుంది ఎగ్జామ్, అంతే. 10th రోజు ఉంటుంది ఎగ్జామ్. మరి ఏదైనా సరే డేస్ ఎన్ని అనేది మీరు లెక్క పెట్టుకోండి. ఓకే, యా బయోడైవర్సిటీ అండ్ కన్జర్వేషన్ అండ్ దెన్ వీలైతే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్స్ కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం. ఒకసారి ముందు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండండి. క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మనము టక రెస్పాన్స్ ఇచ్చేట్లా. మీరు ఇటువంటి దానిలకు కొంచెం రెస్పాన్స్ చేయలేకపోయినారు చూడండి. ఏది లీగల్ ఏజ్ ఫర్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ కానీ, అడాలసెంట్ ఏజ్ కూడా కానీ, అండ్ దెన్ అట్లనే ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు అనుకున్నాం ఆ రెండు, అండ్ దెన్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్, అండ్ దెన్ హార్మోన్స్. సో ఇటువంటి కొన్ని అంశాలను ఈ దాంట్లో కూడా చదివే ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, సో కొద్దిగా ఇది చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది కదా, కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చినట్టయినా గ్యాప్ లోపల ఏమైనా ఉంటే రిఫ్రెష్ కానీ. ఓకే నాని గారు, నేను క్లోజ్ చేస్తాను సెషన్, నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే.